Так, 13 серия. Да, мы продолжаем. Так, нам нужно добраться до особняка леди Эшбери. Да, я обещала, что мы теперь пойдем по сюжету сейчас здесь. Вот, и мы, собственно, туда и идем. Сейчас я посмотрю, как нам туда добраться по-хорошему. Мы сейчас, наверное, тут по мосту недалеко перейдем речку и оттуда постараемся добраться. Вот. Вот так вот. Так, что у нас осталось из наших заданий? Здесь мы сделали все. В доках нам надо спуститься в канализацию, еще сходить там, где мы воскресли. В общем, да, могильщиков там найти. Дел у нас много. Ой, у нас все же заболели. Точно, мне же надо еще полечить. Сейчас будет сначала в больнице всех. Простуда. Вот, а еще в Whitechapel потом зайти. Там всех полечить. Точно, чуть не забыла. А то я тут прервалась в Геншин сбегать быстренько. Наконец-то накопила прям вот все, что только можно на Альхайтама. Чуть-чуть там буквально осталось мне того всего. И все. О, у меня есть, кстати, тут одно. Так, отлично. Значит, нам нужно Пипу. Ой, как-то я так крутанулась. Пипу полечить и крысофоба. Вот, короче, жду Хайтама и могу. Я уже и на него накопила, и на меч накопила, и на копье деду накопила, если меч не выпадет. Короче, на все, что только могла, и накопила. Кроме молитв. Молитв мне не хватает на оружие. Вот, так. Простуда, да, простуда. Все, держи. Все, до свидания. Мы пошли. Так, теперь нам надо... ну крысофоб у нас там ходит. Да дай пройти. Здесь вот где-то тусит у нас. Вот он, по-моему, да. Здравствуйте. Hello again. Good evening. Так, ты ж болеешь, ты болеешь. Do you need... На, держи. Throughout history, some diseases have done more damage to armies than any weapon created by man. You are wise to be careful. You're working at the Pembroke Hospital, aren't you? That's a good enough reason for me and Oswald to go there. Так, да. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Блин, я тут поняла, что я поставила запись на паузу, мне придется там ее порезать немножко, чтобы она совпадала, наверное. Ну да, ладно. Так, зачем я спустилась? Мне же нужно на мост. Ладно, все, я что-то ступила. Я просто переключала наушник, и в итоге он у меня не сразу подключился, я поставила на паузу. Ой, короче, ладно, разберусь потом. Так. Ой, здравствуйте. Ты меня прям ждал тут на мосту. А если бы я не здесь пошла, что бы ты сделал? You must prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us. Так странно говорит. Stay away, whoever you are. This is no time for petty quarrels. Stay away. Классное Can выражение. you not hear? The famished queen has awoken. I am not your champion. But of course you are, son. As surely as you are the blood of my blood. I had to kill Mary. I have known your pain, child. Do not succumb to... Silence! I dismiss you now! The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence! Короче, Джонатан крайне зол на этого, Tired of all these puppet shows. на своего этого создателя. И он очень странный, но он, видимо, очень старый, поэтому он говорит какими-то просто дичайшими загадками. Я вообще не всекаю, что он говорит на самом деле. Так, нам... Мусорочка. Нам вон туда вон. Как я туда пройду? Блин, там еще кто-то это... Кто это? Что он творит? И я даже не могу включить этот...
I'll show the poor. А, это вампир. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. Так, а я могу вот так вот пройти? Ну да, могу. А, ну это эти стражи Привина, видимо, убили какого-то вампира, икона. И, наверное, это был ее ее какой-нибудь. Ну, там еще вампиры дерутся, я вижу. Какой-нибудь ее, не знаю, часть семьи, наверное. Блин. У меня нет настроения с вами драться, ребят. Может, вы там сами как-то друг другу бьете? Интересно, икон же на меня не нападет, наверное. Я ему все-таки помогла, в конце концов. Да бля, ну нет. Ну, сука. Ты что, сдурел? Капец, еще и с вампирами теперь драться. Что такое? Он же на нашей стороне должен быть. Еще святой водой в меня кидается. Дебил. Я вообще-то ему помогла тут, а он в безобразии. Я им недовольна. Если только им. Так, что тут еще у нас есть интересно. А, вот что у меня блестит. Так, здесь еще, наверное, что-то можно подобрать. Да, так, ага. Вот ее дом, отлично. Я дошла. Блин, ну район тут, конечно... Он, конечно, приличный, но он отвратительный. В том плане, что здесь... So this is where she lives. What a splendid house. Да, такой ничего так. Короче, райончик здесь поприятнее в плане для глаз, но в плане противников он самый противный, пожалуй. Меньше всего мне нравится. Вечно, блин, все стражи ходят, еще там вампиры всякие, блин. Короче, кошмар. Ой. Dr. Reed, welcome. How are you? As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. Да, короче, по поводу его создателя, он какой-то странный, старый и очень странный выражается, очень загадочный. Not at all. То, что, наверное, Actually, I was старый. counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him. But I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Please, call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be Да, кстати, непонятно, когда Мэри успела нахлебаться нашей крови, наверное, может быть, из-за нашей одежды, когда он прижимал руки к ее горлу, пытался остановить ее кровь. Не знаю, может, как-то так. Короче, я не поняла, когда Мэри успела выпить нашей крови.
Вот как-то странно. I felt this power radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Prewen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. Так, ладно. My sister Mary. She was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. I swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul Мы in еще и that священника church. сожрали. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. Так. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. Ну, пошли, пошли. I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I took the liberty of having tea served. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Аристократы англичане. Please, call me Elizabeth. So, my lady, why truly did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. Окей, попробуем. Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Will they fight the Guard of Prewen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. Блин, точно, я уже забыла. Да, все-таки мы его убили, короче. Они нас явно за это по головке не погладят. Why use you to contact me? Because they know we are close.
The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first, but it is only logical, considering the critical situation in London. Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, Right, for right. I am a woman. That suits me well, as long as they leave me alone. Ну, в принципе, да. They have done nothing but impede my investigations since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. Следил. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. They are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. How old is he? Конечно, How дискриминация. long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. Окей. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. But we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Prewen has called for a second great hunt of our kind. And they will stop at nothing to eliminate us. Will the Guard of Prewen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Prewen really launched a great hunt, I think most of the Econs I know would flee the country to escape the bloodbath. I think I saw them kill an Econ on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. Я I не admire собираюсь. your courage, Он там Jonathan. сказал. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. Так, ладно. What is a great hunt? The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Prewen located and destroyed most of the old British vampires. Why start a second one? Prewen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us is the cause of the epidemic. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan, like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action.
They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the situation. We need clarity. Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire, but most of those fled England long ago. Please forgive my Мы bluntness, же уже but спрашивали. I have to ask. Was it you? Ты к тому же... Did you make Она не me? похожа на того рогатого мужика. I know you shall always have a gnawing doubt about who made you an immortal, but I swear, I had nothing to do with it. You have no idea at all? You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. Ладно, ладно. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. Will you not visit Pembroke again? No, I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But how will you sustain yourself? I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat away. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. У них же нет пульса, почему не бьется сердце? Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. Блин, мне так непривычно слышать вот эти аристократические английские диалоги, ну типа, блин, они настолько держат вот какие-то вот эти вот дистанции, какие-то вот эти вот принятые в разговорах
части, то есть, типа, что надо сначала поговорить о чем-то отвлеченном, прежде чем начинать разговаривать о деле. Короче, это так странно. И это, блин, прям... Нет, я понимаю, что это очень в духе того времени, но это реально очень непривычно. Ну, прикольно, что это сделали. Так, в итоге мы поговорили с леди Эшбери, найти главу клуба Аскалон. И куда нам топать? Доступен новый диалог. Но мы к ней не пойдем, и к доктору Суанси мы сейчас не пойдем. А, все, нам вот сюда вот. Теневой кабинет. Так. Да, я сейчас... So, time to visit the Ascalon Club. Да, сейчас мы к ним тут пойдем. Я тут пешочком пройдусь, потому что вдруг тут кто-то будет где-то. Какая классная машина. Ну, по крайней мере, для того времени. Мне не нравится вот эта вот какая-то кровь непонятная. Там тоже кого-то убивают. Ладно, мы туда не пойдем. Я помню, как я очень долго здесь тупила. Я не знала, как вообще сюда, куда войти. Даже здесь, кажется, было. Да, здесь же закрыта дверь. Я не могла понять, как мне, короче, туда попасть. Хотя, кажется, сейчас я тоже не понимаю. Ну да, карантин. Потому что... Вот с этой стороны закрыто. Здесь мы попасть не можем. Кстати, я вообще не помню, что это за место. Вообще не... Это, по-моему, какой-то сад, что ли? Или нет? Короче, здесь мы попасть не можем. Здесь закрыто. Возможно, здесь вот мы сейчас попадем. Сейчас я попробую вот так вот пройти. Да, по-моему, вот здесь. Вот в первый раз что-то я прям все оббежала, и я никак не могла понять, как мне пройти. И прям я что-то очень долго блуждала. Но сейчас вроде вот здесь вот мы должны обойти будем. Наверное, все-таки. Раз тут шла какая-то стрельба. Не, ребят, что-то у вас тут много. Как-то я не хочу с вами сражаться. Тем более 23 уровень. Что-то как-то не отличает, короче, все это дело. Он же не за мной идет, я надеюсь. Так, что тут? Где тут? Короче, да, по этим кровавым следам вроде как мы должны сейчас будем сюда вот выйти. Да, здесь, по-моему, проход. Где-то здесь, да, здесь потом можно будет открыть дверь входную. Там что-то лежит. Короче, что-то в первый раз я очень долго не могла найти этот ход. По какой-то причине. Кто там так воет? А, это здесь. Ну да, здесь, короче, тоже есть проход. Но сейчас я туда не смогу пройти. А почему не включается моя видимость? Типа я в бою, но я же не в бою, ребят. Вот хожу относительно спокойно. Блин, короче, не дают мне включить. Да о ком вы говорите вообще? Откуда ты помнишь какого-то там вампира? Я никого не помню, я даже никого не вижу. Вот, наконец-то. Ой, блин. Я что-то как-то не хочу туда идти. Так, а здесь, кстати, вот этот театр. Я прям помню, вот он. Вот это вот театр. И нам сюда потом как-то предстоит еще забежать. Так, блин, где вход? Еще дальше, там, окей. Здесь вот, наверное. Да, и вот этот вот проход Уайтчепел, кстати говоря. Я говорила, что мы туда потом сможем пройти. И вот, да, вот проход наш Вест-Энд. Да, пойдем, короче, поболтаем в этом клубе с ребятами. Мужской компании, так сказать. Так, ничего тут нету. Что-то ничего не блестит даже. Ничего не хотят нам давать. The West End.
Never have I felt so sad to be back home. Да, он тут жил. Это наш район. Вот, так сказать. И тут все плохо. Сейчас я буду искать, как нам пройти так, чтобы особо ни на кого не напороться. Я уже говорила, что это довольно противный район. Что тут, блин, на каждом углу шагу. Углу-шагу. О, Господи. 29-й. Нет, не хочу. Хорошо, что там эти бочки. Так, какой-то там Кимура орет, но что-то тоже... Вот он. Не то, чтобы у меня было желание прям к нему идти. Блин. Чего? Где? Кто? Откуда? Блин, 27 минут такой. Капец, он сейчас меня еще раз ударит, и я помру. Все, я померла. Блин. Что это за подстава была, интересно? И откуда? Хорошо, что я не теряю опыт. Я уже так привыкла к играм, где теряешь опыт, когда тебя убивают, что я уже прям на иголках сижу каждый раз, когда я задыхаю. Ой, хорошо, что ничего не теряется. Так. Как же нам тогда по-хорошему там все это обойти? И где я, блин, главное? Капец, а что я так далеко? Правили меня вообще-то? А, ну я что же, я же все собрала и забыла. Коробочка. Так, ну зато я знаю, что здесь ничего нет. Я все собрала, все, что надо, все, что не надо. Ой, еще там этот Кимура, блин, ладно, пойдем к нему тогда. Вот отсюда, по-моему, можно спасти. Что здесь за хмырь, я не знаю. Что такое? Ай-яй-яй, 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 как же мне плохо. Бля. Капец, не ожидала я от этой старухи. Ладно, сейчас мы с ней разберемся. Аккуратнее. Надо было это убрать цель. Ладно, сейчас все будет. Сейчас мы доберемся до этого бедного Кимура. Доберемся до нашей цели. Блин, ну надо будет, короче, посильнее, видимо, прокачаться еще, но не сейчас. О, меня хоть это. Так вот сделаем. Ай! Нет! Блин, как много сожрал у меня. Так, где мой шприц с кровью? Что-то как-то я никак его ударить не могу. Офигеть, он парировать может мои удары. О! А, блин, ну я же увернулась. Блин, еще отхилился, зараза. Все, блин, столько. Так, где этот бедный Химура? Так, это не то.
Блин, здесь никто сейчас на меня больше не нападет. Я уже даже эту потратила. С кровью, скляночку. Где он? Да как мне тебе помочь? Я даже не понимаю, как тебе зайти. С той стороны я не пойду нафиг. Там этот здоровый кон. Блин, ну он же сдохнет, наверное, да? Победив скалей. Да там не скаль, там же этот. Блин, я не хочу туда идти. Но если я туда не схожу, нибудь сдохнет. Я не понимаю, как к нему туда пройти. И где самый главный этот вредный вампир? Там где-то ходит, что ли? Вроде бы нет. Сейчас, секунду. Ладно. Вон он. 27 уровень, пиздец. Да что ж ты будешь делать? Сразу меня так. Прям босс какой-то мини. Или даже не мини. Блядь. Да ёбана в рот. Блядь. Вот что мне делать? Я не могу поднять опыт, потому что иначе это сдохнет. Или реально уйти от него, я даже не знаю, что делать. Я использовала все сыворотки. Нет, короче, нафиг, я не пойду к нему. Все, мы сейчас пойдем. Пусть помирает, мне плевать уже. Я ничего не могу сделать с вампиром, который на 10 уровней сильнее меня. Сказала я, которая только что победила вампира на 12 уровней. Ну, блин, 12 уровней искали, это все-таки одно дело, а вампир... Так, стоп, так вот. Это другое дело. Блин, он тут не один. Так. Скотина. Ура. Кошмар какой-то. Я говорю, ненавижу этот район. Тут все, это самый такой, это считается район самый, короче, в плане, господи, как это сказать-то, интересно, я там дверь открыла, чекал. Это самый последний район, который открывается, и он самый сложный. Так, сейчас куда нам? Нет, я иду куда-то не туда. Я туда не хочу, я не хочу себе каких-то лишних проблем, приключений на задницу. У меня и так уже как бы всего полно, спасибо. Так, вроде никого. Так, здесь что ли открыть проход? Сейчас. Не знаю, я могу это открыть или... Нет, не могу это открыть. Хер с вами, значит. Ой, все, здесь уже будет относительно спокойно, потому что здесь нормальные живые люди. The heart of British Vampire Society. Good evening, miss. Так. Wait, no. Why do you think I would... What?
Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. О, Mother Господи. told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. Так она I дочка. understand she also taught you Lady how to Ashbury. tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Прикольно. Я даже забыла, что это. Что она ее дочка. Так, ладно, поспрашиваем тогда. Tell me about your adoption. What do you want to know? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see. And one day, I'll have my death to face. How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. Ух ты, она еще и управляет. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. Прикольно. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this Да, part у of нас town тут too, соседний did you дом not? прям. Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Is there something that's bothering you? Я ору. Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Прикольно. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Are you a suffragette then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time, even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously. And the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir.
Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Of course not. You have nothing to fear from me, or your mother. Good to know. And don't worry, my mother told me everything I need to know about vampire tricks, their nature as well as features. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Прикольно, интересно. Так, во. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How is it for them to pass through life with a never-aging mother? Прикольно, Goodbye, ладно. Charlotte. Всё. Give my best regards to your Мы mother пойдем when в you купе see с her. Колом, мы She's больше не been будем quite отвлекаться. busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Ох уж эти намеки от этих хитрых женщин. Так, с ним мы говорить не будем пока что. Мы попремся сразу в Аскалон. Не будем терять время. Раз уж мы сегодня идем по сюжету. Сейчас мы там со всеми наболтаемся, послушаем, что они там от нас хотят. И уже будем от этого плясать, смотреть, что там дальше. Ну, нам уже скоро заканчивать надо будет, так что... Ладно, все, я замолкаю. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Бля, что у вас тут так грязно? Лорды, блин. Прибрались бы хоть. Хоть бы трупы убрали, я не знаю. There has been quite a battle here. Сейчас мы у них тут все I'm потом. sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Ну да, наверняка. Ну знали, блин, что к вам придет гость. Реально надо было как-то это прибраться, ребята. Вы чё? Как бомжи. С ним болтать не будем. Я не хочу, если честно. Мне лень. Просто какой-то, не знаю, знатный мудила. Ну вот, я тут просто побегаю. Подкрадываю их немножечко. Или множечко. Не знаю. Блин. Бегать только могу, ладно. Так, тут ничего нету вроде бы. Сейчас я сюда вот побегаю. Кровявка, трупы. Так, тут у нас... Что закрыто? Нет, открыто. Это же не выход, я надеюсь. Блин, загрузка. Это, наверное, задний двор. Блин, вот случайно, конечно. Сори, я не хотела выходить. Пустите меня обратно. Хорошо, хоть не стучался. То был бы неловкий разговор. Ой. Сори, я не заметила, что это выход на улицу. Так, ладно. Пойдем. Кто там что от нас хочет? Кто-то наверху от нас что-то хочет. Ой. Так. Стоп, что-то тут мигало. Да. Еще. А, нет, это все-таки статуя. Я думала, денежки. Так. Что тут у нас есть вкусного? Денежки. Шкаф. О, ключ от подвала. Сюда
надо будет сейчас спуститься тогда вниз. Ну-ка. Здесь могу. Пока я тут могу вообще находиться. Я, конечно, скорее всего, и потом смогу, но хочется как-то сейчас быстренько все это тут прошерстить, чтобы уже потом не отвлекаться. Так, там я вроде все забрала. Все забрала. Тут у нас это все открыто. Это ничего нету. Туда мы сейчас пока не пойдем, там как раз встреча. Сейчас мы сбегаем в подвал быстренько, посмотрим, что там лежит. И сходим потом... так, да, подвал здесь вот. И... Так, эти шкафы я уже пооткрывала. Вот теперь мы можем сходить в подвал. Хо-хо-хо, хо-хо-хо. Вот. Иначе это не какая-нибудь запретная территория. Кто их знает, блин. Вот что у меня какие-то флешбеки от сюжета пошли. Я очень плохо помню сюжет, на самом деле, прям крайне плохо. Так, записулька. Ну-ка. Об употреблении крови в целях получения удовольствия. Члены Аскалона подчиняются строгим правилам. Мы добропорядочные граждане, а кое-кто из нас общественные деятели. Чтобы не утверждали наши враги, мы не получаем наслаждения от оргии и кровопролития. И если одного из нас застигнут за подобными аморальными действиями, то он подвергнется порицанию. Но как же кровь? Как быть с ее прямым назначением? Дарить наслаждение? Можем ли мы отказаться от экстаза, который дарит нам алая амброзия? Что еще мы можем пить за здоровье наших братьев? На этот деликатный вопрос внутренние правила клуба отвечают так. Если изначально смертельный сосуд не находился в стенах клуба, то каждый может пить столько крови, сколько захочет, и поделиться ею с друзьями. Пейте все, что хотите, разбирайтесь с сосудом так, как хотите, но только не в стенах клуба. Разумеется, если только я не дам специального разрешения в честь особого случая. Закон Аскалона, лорд Рейдгрейв, основатель клуба. Так, окей. Что-то мы можем взять, ничего не можем. Тут все закрыто. Вот. Короче, блин, ничего тут нет. Зря сюда пришли. Выпустить. Алло, Джонатан, я, конечно, все понимаю. Не надо застревать, пожалуйста, в текстурках. Ой, нос чешется опять. Ой, что-то я забыла. Истории и цели клуба Аскалон. Клуб Аскалон – ассоциация джентльменов, которые стремятся втайне охранять интересы короны. Я основал этот клуб в 1837 году, чтобы отдать дань уважения своему создателю, Уильяму Маршалу, первому графу Пембрукскому и истинному защитнику Англии. Все члены клуба должны быть из хороших семей и обладать безупречными моральными качествами. Поскольку членами клуба могут стать смертные, которых тщательно изучают и оценивают, прежде чем предложить им бессмертие, то целью клуба является поддержание респектабельных традиций и норм поведения добропорядочного вампирского общества, а также сохранение и усиление гегемонии Англии в мире. Мы истинная элита британского общества. Мы Аскалон, копье святого Георгия, которым этот защитник Англии убил дракона. Мы сами копьеносцы, поэтому клянемся защищать интересы империи. Закон Аскалона, лорд Рейдгрейв, основатель клуба. Господи, какие они там все высокопарные, это пиздец. Так, все, ладно, теперь мы идем с этой стороны и шмонаем тут все. Что это? Хороший кинжал. Ух ты, я даже могу улучшить. Поглощение крови. Ну нет, я не хочу поглощение крови. Мне нравится моя дубинка. Она такая прикольная. Она всех ушатывает быстро. Относительно быстро. Надо будет еще только прокачаться. Так, тут все закрыто. Ладно, окей, все. Тогда идем там, где мы были. Первый раз. Что такое? Надо было здесь зайти, ладно. Good evening. Ну и где этот лорд, так сказать? Это чей-то прах. My good friends, if I may have your attention, behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him.
Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Блин, с ним Welcome to надо the уважительно Ascalon Club, разговаривать. Dr. Reed. То сейчас I am нахамлю. Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Я ненавижу такие вопросы, потому что вот я не хочу ему рассказывать о том, насколько мы с ней хорошо общаемся, потому что для него это опасно ему это все открывать. Я не хочу ему доверяться. Но если я сейчас отвечу, вдруг игра подумает, что я действительно не хочу с ней дружить. И вот это реально двоякие вопросы, и я вот так вот отвечу нейтрально. Yes, she is. I may even say I admire her probity and her kindness. She has helped me since I was reborn. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Список как у Britain. бабушки висит. Почему я? Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like Надо to обо get to мне know you. больше узнавать. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. Мне это не нравится. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Блин. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the... Окей. What does Ascalon was the last Я это буду wielded by St. George. пролистывать, потому что он сейчас будет тут William Marshall высокопарно говорить. founded the Not exactly. William Marshall granted me immortality. Окей. Так, What does it mean? It means that you swear to protect the interests... ясно. Do you have any official... No. Am I As founder and chairman of the club, Ясно. Короче, ему только. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations. Ясно. Короче, он очень странный. I И agree удивительно, to join что This is good news. Good Нам news прям indeed так in these crucial times. даются Let's inform the assembly formally and proceed with your initiation. Как-то My быстро нас провели. initiation? Fear not, nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy?
Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall. Speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Ты прах маршала. Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Ну давай, Джонатан, что ты стоишь, думаешь? Уже поздно отнекиваться. Мы уже сюда пришли. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place Что у него among the взгляд, bearers а of the куда я lance. попал? One of us! One of us! Нам обязательно тут тусить. Я не хочу с ними со всеми разговаривать на самом деле. Я сейчас с ним поболтаю, и все, мы будем That заканчивать. went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Я не буду ничего о нем спрашивать больше. Yes, I'm convinced the recent invasion Не of хочу. frenzied skulls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the skulls. Блин, мы не можем... I have met peaceful and wise skulls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Не Ekon a хотела я bad ему, name. конечно, перечить, но... What do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Окей. Бля, опять нас штырит. Найти источники заражения в Вест-Энде. Сейчас я даже посмотрю. А, это типа... Расспросить местных. Ладно, мы сейчас выйдем, и мы на этом закончим. Пожалуй. Сейчас я выбегу отсюда. Вот, не буду я говорить с этими членами склонны, и все тупые мерзкие мрази, поэтому хрен с ними. Так что мы просто отсюда, короче, выходим. Сейчас нас сохранят там. И на этом все, пожалуй, мы закончим. Вот, в следующей серии мы уже будем со всеми разговаривать. Мы там постараемся... Нам надо будет пойти в этот Уайтчепел, там вылечить пару людей. Здесь со всеми сходим, поболтаем. Может быть, в Пойнтине какие-то задания поделаем. Посмотрим. И, конечно же, поспим, потому что нам надо уровень нам надо поднимать. Я не вывожу здесь, короче, бегать. Вот, так что на этом мы теперь, короче, заканчиваем. Все.